So, da sind wir nun. Wir wollen nach Sisloden reinschleichen durch diese Höhle. Wir waren vorhin in diesem komischen Eulenwald und haben erfahren, dass hier mehr Eulen wir retten. Die Eulen da in diesen Wald reingehen und dann können wir mit dem Eulenkönig reden. Sisloden's an old city. It's littered with pathways that people have long forgotten. But keep your voice down. We don't know how long this route will stay hidden. Aha. Genau, wir waren noch in diesem Eulenwald, wo ich ja letztens reingegangen bin. Wir haben ja erfahren, dass die ganzen Eulen, die wir hier finden, verschwunden sind aus diesem Eulenwald und offenbar überall in dieser gesamten Welt hier herumstreiten und eigentlich nur nach Hause wollen. Und wenn wir die Eulen finden, dann kommen sie nach Hause und je mehr Eulen wir finden, desto öfter können wir dann mit dem Eulenkönig reden und er gibt uns dann immer wieder Accessoires. Oder halt, nicht Accessoires, sondern hier, Kleidung. Ne? Skins. Oh, ich habe vorhin vergessen nachzugucken, was er mir vorhin gegeben hat. Egal. Genau, apropos. Erstmal speichern, weil ich will nicht, dass ich sterbe und dann alles nochmal machen muss. Weil Speichern in diesem Spiel ist ja sehr, sehr wichtig, wie ich glaube ich ja immer mehr gemerkt habe. Ich meine, ich glaube, bis jetzt sind wir so an sich nur einmal, glaube ich, gestorben. Klar, 3, 4 Mal bei den Riesenpilzmonster da und natürlich auch bei diesem fetten Insekt. Aber ja. Sisloden. Oh, das heißt, wir müssen wieder neue Waffen und so weiter kaufen. Oh Gott. Das wird jetzt echt ziemlich kacke, neue Waffen und so weiter zu kaufen. So this is Sisloden, capital city of Sislodia. Be careful. You never know where Snake Eyes or their informants are lurking. We are basically walking into a Zugos den here. Da wissen wir nicht, wo es reingeht. Jetzt haben wir auch so eine scheiß Nebenmission da aktiviert. Naja, erreicht das Basislager der Silberschwerter. Jetzt haben wir diese Nebenmission mit den Eulen aktiviert. Ist ja mal jetzt mega nervig und die geht auch nicht weg, solange wir nicht alle Eulen gefunden haben. Gibt es hier irgendwas zum Kaufen? Ich möchte gerne was kaufen. Shops here? On a permit basis. As long as people don't get reported on and sent to work the floodlights, economic activity is allowed here. All this talk about reports and permits. This place really is different from Calaglia. So, deswegen können wir uns nicht kaufen. Weil die hier nicht alle Genehmigungen haben. Was gibt's hier? Wenn ihr hier nichts zu suchen habt, bleibt fort. Ich wette, da müssen wir später nochmal rein. Was hast du? Seht euch nur zwei süße Schwestern, die zwei süßen Schwestern an, wie sie den Familienbetrieb weitergeführt haben, nachdem ihr Vater fortgeschafft wurde. Hi. Wer möchte Brot? Feines, warmes Brot, frisch aus dem Ofen. Ich weiß, es sieht etwas individuell aus, aber ich schwöre, es schmeckt wirklich gut. Naja. Sislodia. Brunnenplatzstraße. Rinwell! Dragon! Shh! It's good to see you. Who's this? They're with me. If you say so. Come on, Menek's waiting. We can talk in there. The name's Menek, leader of the Silver Swords. And I wish I could extend my warmest welcome to you all, but... if my eyes don't deceive me, you appear to have a Renin in your midst. If she is your prisoner, that's a rather loose leash you have her on. She's not a prisoner. So why do I get the feeling there's a rat about the house? No offense intended. See, I've grown comfortable with the likely outcome I'll be stabbed in the back. But stabbed in the front? We risked our lives just to get here, sir.
If you want to send her away, fine. But you'll lose me too. I see. Trust is in about as short supply as light around these parts, and mine more than anyone's. But I'll choose to believe you. Forgive my manners. You must be tired after such an arduous journey. But to business. We need your strength. The Snake Eyes' grip on the city tightens by the day. Our people are suffocating out there. Hence the scouts I sent to find help. We're at the end of our tether here. That's why we're here, to help. We've got the firepower to do it, too. But first, we've got some urgent business to take care of. I see. So your leader is in need of rescuing. It's none of your concern. We get that. But It's coming to our aid that got you into this mess in the first place. You can count on us. Just as long as you help us with our problem afterwards. If he's been arrested by the Snake Eyes, as you say, then there's a good chance he's being interrogated over at their headquarters. Either that, or he's being put to work over at the Floodlights. First priority is finding out where he is. If you're planning on tagging along, Rinwell will show you the way. Just make sure to keep a low profile. Remember, it's not just the Snake Eyes. Hostiles lurk among the villagers, too. This leader of yours, he must be quite the inspiration for you to go to such lengths for him. I look forward to meeting him someday. Okay. Wieder was Neues bekommen. Was ist es diesmal? Rinwell Silberschwert. Okay. Als Mitglied der Silberschwerter Sislodias Widerstandsbewegung überquerte Rinwell trotz ihres jungen Alters Grenzen zu Kalakia. Wasserrutsche. Führt eine Sturzflut mit einem Wasserplatscher durch. Detoniert eine Druckluftblase direkt vor Rinwell. Reduziert die benötigte Zeit, um einen Zauber zu wirken. Ermöglicht es dir zu bewegen, während du Artist wirkst. Dann nehme ich mir definitiv erstmal das hier und tausche das gegen das eine aus. Genau. Nee, das ist das hier. Wasserrutsch. Oh, endlich mal ein Luftangriff für Rinwell. Meine Fresse. Das wurde aber auch mal Zeit. head into town and see what the fuss is. Okay, die Silberschwerter. Have you and Menek known each other for long, Rinwell? No, not really. I haven't been with the Silver Swords for all that long, truth be told. He's a smart guy, but he's also deeply suspicious of other people. I can understand, since that's how you get to survive around here. Really? I could tell he was wary of us at first, but he seemed to warm up to us pretty quickly once we talked to him. Yeah, that's pretty unusual for him. I think that's a sign of how desperate things have become. In my case, it took a long time for him to start trusting me. But then again, I kinda get where he's coming from. You never know who might betray the group, or when the Snake Eyes might be watching. What made you join up with the Silver Swords in the first place? This wasn't your hometown, so was it the Snake Eyes who... No, it wasn't them. Actually, we shouldn't stand around talking. People will start to suspect us. Let's keep moving. Okay. Da sehe ich einen Verkäufer auf der Karte. Einmal hier rum. Hi. Jeder Feind von Lord Gannabelt und den Schlangenaugen ist ein Freund von mir. Was immer ihr braucht, ich verkaufe es euch. Was hast du denn so im Angebot? Ja gut, das haben wir alles ja schon hier. Die Kacke hier ist Müll. Ja, und das ist halt das krasse Buch, ne? Dafür brauche ich Astralkristallkerne.
Sag mal. Stimmt, Rinwell hat keinen. Ich dachte, wir hätten Rinwell das letzte Mal eine neue Waffe gegeben, aber nee, haben wir gar nicht. Wir haben ja keine neuen Waffen ihr gegeben. Weil wir keine bizarren Megakerne haben, wo auch immer ich die herbekommen soll. Und diese Astralkristallfragmente auch kein Plan, wo ich die herbekommen soll. Okay, können wir jetzt wenigstens genau einmal schlafen gehen, ne? Wenn ihr müde oder verletzt seid, solltet ihr euch ausruhen, um wieder Kräften zu kommen. Jo, rasten. Nein, nicht kochen. Kein Kochen. Gebt gut Acht, wenn ihr dort draußen lauft. Jede Blutung, die ihr erleidet, könne jegliche tödlichen Verluste über Körperwärme bedeuten. Ja, ich muss kurz was trinken. So. Okay. Ja, wo ich diese Astralkristallkerne herbekomme, echt gar keinen Plan. Also ich habe im Internet danach gesucht und der einzige Ort, der mir angezeigt wurde, war halt eben das Schloss von dem Bowser, den wir gekillt haben. Aber die Kristallkerne haben wir ja schon verbraucht. So, sammle Informationen über Zephyr. Okay, ich soll jetzt hier rausgehen und einfach irgendwie mit Leuten quatschen vielleicht? Oder Stadt erkunden vielleicht? Das sieht echt cool aus. Was ist das eigentlich? So that's where those beams of light have been coming from. Right. Any Danans accused of dissent against Cyslodia's lord are rounded up and brought here, then put to work. It's a fierce deterrent. And you think Zephyr might be in there with them? I want to see what the lights are all pointing towards. Take us there. Damn. You can see where the floodlights converge from all the way over here. I want to take a closer look. There's something I need to confirm. What could possibly be worth the risk of us all getting spotted? You'll find out when we get there. Ja, ich dachte zuerst, diese Lichter vorhin im vorletzten Part oder in der letzten Aufnahmesession, dachte ich, diese Lichter wären so Angriffslichter, so von Luftschiffen oder so, die gerade die Stadt bombardieren. Aber anscheinend sind es einfach nur Lichter. Okay, lückenlose Überwachung. Be careful. If anyone's even a little suspicious of us, they'll report us immediately. Right. It's not just Snake Eyes we need to watch out for, but other Danans too. Still, there are a fair amount of people out on the streets. Isn't it safer to stay at home? That's the thing. If you stay cooped up too long, people start to suspect you're hiding something. Damned if you do, damned if you don't. So people feel like they have no choice but to turn others in so they don't get in trouble. What a miserable way to live. At the very least, we should probably go someplace where there aren't so many... Ah, Shion! We already stick out here like a sore thumb as it is. So I think it's better if we just walk confidently out in the open. Don't look anxious. Just walk firmly and look like you have a destination in mind. What, is sticking to the plan too much of a hassle for her? This is why Renans are the worst. I don't know if it's a Renan thing or not, but she does have a point. Anyway, we're not gonna get anywhere just standing around. Let's follow after her. Okay, dann machen wir mal hier alles schön unauffällig. Eine Magierin mit so einem fetten Buch. So ein komischer Typ mit einem Flammenschwert auf dem Everybody Rücken. walking around looks so depressed. Und so eine Can you blame Prinzessin. them? Fällt ja They auch live gar under nicht the auf. cover of darkness day and night. That's bound to wear you down. Not to mention all the Snake Eyes roaming around. Laughing, talking too loud, or just about anything that makes you stand out can get you killed.
Ja, ist ja auch gar nicht verdächtig, wie wir hier rumlaufen. Untersuchen. Apfelgelee ist auch gar nicht verdächtig, dass wir das einfach mal so klauen. Okay, ich dachte... Hi. Bin ich verdächtig? Bin ich verdächtig? Oh, guck mal, ich kann durch dich durchlaufen. Ui. Kann ich durch euch auch durchlaufen? Nö. Ja, mit dem sprechen wir jetzt nicht. Da können wir wahrscheinlich nicht rein. Dieses Tor ist gesperrt. Wer näher kommt, wird verhaftet. Ja, ja, gut, dann verpiss ich mich. Da müssen wir wohl da in das andere rein. Ja, ich gehe da mal hier rein, jo. Alles in Ordnung? Gut. Okay, interessant. Ich frage mich, sind hier Kisten? Ich meine, ich weiß ja nicht. Hier ist so ein Kind. Ich weiß nicht, ob in so einer Stadt Kisten sind. In anderen Städten waren jetzt auch keine Kisten, ne? Wohl doch, in dieser Wüstenstadt war eine Kiste da vor diesem riesengroßen Insektenviech. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das nochmal hieß. Aber da waren Kisten in Häuser versteckt. Und hier irgendwie nicht. Hey! Also, ich muss wieder lesen. Du, Fräulein. Ja, was ist denn? Ich habe Bericht erhalten, dass du dein Wohn- und Arbeitsquartier verlassen hast. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich... sieht schlecht aus, Erfan. Du hast dich aber nicht mit irgendwelchen Rebellen verschworen, oder? Was? Nie im Leben. Ich muss mich um meine kleinen Kinder kümmern. Kinder, deren Eltern zum Arbeiten zum Flutlicht geschickt wurden. Ist das so? Naja, habe ich alles schon mal gehört, junge Dame. Ich schicke dich zum Flutlicht, weil du ohne Erlaubnis rausgegangen bist. Du kannst dort den Eltern erzählen, wie es ihren Kindern geht. Nein, bitte. Er kümmert sich dann um sie, wenn ich nicht mehr da bin, um ihnen zu helfen. Nicht mein Problem. Ich hatte auch niemanden darum gebeten, sie überhaupt erst aufzunehmen. Komm mit. Das reicht schon aus, um abgeschoben zu werden. Das ist doch irre. Hier ist eine Belohnung. Wenn du andere Verdächtige findest, dann melde sie ebenfalls. Aber natürlich, vielen Dank. Weißt du, was du da gerade getan hast? Hm? Arthur, nein. Die Frau, die du gerade verraten hast, kümmerte sich um Kinder ohne Eltern. Und, was hat das mit mir zu tun? Why, you... Wie kannst du nur? Meine Eltern wurden doch auch zum Flutlicht geschickt, weißt du? Sie kamen in einem erbärmlichen Zustand zurück. Sie schaffen es nicht zu arbeiten und Essen zu besorgen, also muss ich alles tun, was ich kann, um über die Runden zu kommen. Das heißt aber nicht, dass du einfach... Dann füttere uns, komm schon, besorg uns was zu essen und ich warte, verdammt. Mann, ich hätte nicht so rumschreien sollen. Alphen, Sorry. tut mir leid, Renville. Lass uns verschwinden, wir müssen eine Reiche retten und Zephyr. Alter, ey, Junge, diese gesamte Stadt ist ja immer übelst krank einfach nur. Okay, gut, da können wir auch nicht rein. Na gut. Dann gehen wir jetzt zu Zephyr. Oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Man weiß es nicht, wo der ist. Aber wir sind schon mal in der Nähe des Spirit Schlosses. vessel. I thought as much. So they're pumping it full of light. No, not light. Astral energy. Of course. No wonder this realm's so dark. It's as though there's a pall over the sky even during the day. Except it isn't dark. Not really. The light's just being diverted. Diverted? Suck up all the light, and all that's left over is darkness. What's the difference? Darkness exists as an actual element of astral energy, just like light does. Didn't you know that? Let me break it down for you. Astral energy exists as different elements. There's earth, water, fire, and wind, as well as light and darkness. But dark astral energy only exists on Rena, and light astral energy on Dana. So,
Dark energy isn't harvested as part of the crown contest. She's right. It's the same reason why I can't wield dark energy, and similarly, why no Renans can use light energy either. The only exception to that rule on the Renan end is likely the Lord here, who has the Lightmaster core. Whatever the case, it looks like they're collecting light here the same way they were fire back in Calaglia. From what I hear, there used to be a proper day and night cycle in Cyslodia ages ago, but apparently, over the last 300 years, the darkness spread from Cysloden and covered the whole realm. That's crazy. I can't believe the Renans found a way to steal even our own damn light. We shouldn't linger. Let's keep moving before someone spots us. Wandering around blindly is getting us nowhere. The Snake Eyes have the information we need, but we can't just ask for it. So what if we sneak in and take it instead? I wasn't aware you knew how to be sneaky. Hey, look over there! That's Zephyr's son, Law. I don't know. Something doesn't feel right about all this. Are you kidding? He's practically gift-wrapped for us. Hey, what are you? I remember you. What do you want? We don't mean you any harm. We just want to talk quietly. Deal? Make it quick. Where are you keeping Zephyr? We're here to rescue him. Why? What do you mean, why? Isn't he your father? Oh yeah, easy to forget that. After he abandoned me. Abandoned? It's the truth. All my old man ever cared about was sticking it to the Bright Eyes. He never even made it to Mom's funeral. So you become an agent for the local lord? You got a problem with that? You're not exactly one to talk, keeping company with a Renan woman. You think you know her, but wait until she has a choice between you and her people. I may have become an agent for the Renans, but at least I'm here trying to soothe the agony of my people from the inside. What's your excuse? I don't buy it. No. You're running because you're scared. You think you're the only one who's had to suffer? What the hell do you know, you— Ow! What the— Damn you! Word to the wise, people like you Enough! make me— Look, I don't know what happened between you and your father. But what I do know is that when you fought back at the village, he wouldn't raise a hand to strike you. I've never seen Zephyr back down from a fight. But he could never hurt his own son. And when he said he was staying behind, I think it was because he wasn't willing to abandon you. If you know anything, then tell us, please. I don't know where they're keeping my dad now. All I've heard is that they're going to publicly execute him in the plaza in front of headquarters. Execute? Thank you. You did the right thing. Why are you so determined to help my father? Zephyr is the reason I took up the sword. He taught me how to think for myself. And I want to learn more.
they're going to execute him in the plaza, then it'll be too dangerous for us to go alone. Let's ask Menek. He should be able to sneak us in. Sounds good to me. Let's have a chat with him. Aha. Boah, sehr interessant, dass die Danans Lichtenergie, Lichtmagie benutzen und die Renans, die Bösen natürlich, natürlich benutzen die Bösen die Dunkelheitmagie, warum auch immer, ne? Ist ja auch nicht vorhersehbar. Ist ja voll cool, dass es da dann so einen Unterschied gibt, ne? Dass die jetzt nicht beide dieselbe Magie benutzen dürfen. Oder können zumindestens. Ne? Oder zumindest gibt es ja die Elemente, ne? Feuer, Wasser und so weiter, aber es gibt halt nicht die Licht und Dunkelheit, beide benutzen Licht und Dunkelheit, sondern eine benutzt Licht, die andere benutzt Dunkelheit. Ne? Und das haben wir jetzt ja auch hier gesehen. Shion kann ja Gravitas einsetzen, was ja auch eine Dunkelheitsmagie ist, während Rinwell kann bis jetzt gar nichts einsetzen. Ist vielleicht Blitz die Lichtenergie? Ich habe keine Ahnung, weil was ist denn so? Ich meine, hier gibt es Blitz. Es gibt Wasser, Feuer und Wind. Dann müsste Blitz oder so Photonenblitz hier die Lichtenergie sein. Die Lichtmagie sein. Und Gravitas ist hier die Dunkelheitsmagie. Genau, da unten ist ja auch so ein lila Symbol. Aber bei Photonenblitz ist ja... Doch, bei Photonenblitz ist so ein weißes Symbol. Okay. Gut, dann hören wir uns noch an den Unterschied zwischen den I Magien. get that you perform a certain type of astral arts, but why does your magic look so different from what Renans use? Is it a different source or something? I'm not exactly an expert on how Renans cast magic, but we both manipulate astral energy to create it. We just channel that energy in different ways. Like how you chant your spells, whereas they throw out those weird symbols? Yeah, and just like how there are different ways to use a sword, there are elemental differences between us too. For example, light is only in Dana, and darkness is only in Rena. Ah, alright, that makes sense. So let me ask, does that mean you can't use any dark magic at all? Or that they're just more attuned to it? Basically not at all, since I don't have any dark energy inside my body. There might be an indirect way to tap into it, but I wouldn't know. I didn't learn everything that my family knew about magic, so it's hard for me to say for sure. Fair enough. Thanks for teaching me all that. I really do appreciate it. Sure thing. Ja, sehr interessant. Vielleicht ist dann auch, ja stimmt, vielleicht ist dann auch Shions Dornenfluch, den sie ja hat, ne, weil sie ja, wenn sie ja jemanden berührt, dann hier gibt es eins auf die Fresse. Oder wenn jemand sie berührt, ne, dann wird man ja immer sofort verletzt. Und dann ist also auch Shions Dornenfluch quasi ne, dunkle Energie, Magie, was auch immer, ne, dunkle Magie. So, you made it back in Oh one nee, piece. ich wollte eigentlich jetzt schon Schluss No machen, promising egal. leads unearthed on this end, I'm afraid. It may take a little longer. We got our own lead, but it's not good. They're planning to execute Zephyr in the plaza in front of the Snake Eyes headquarters. And soon. They're going to what? I've never known them to move so fast. They must believe he poses a grave threat. We have to break him out. We could really use your help. Not gonna be easy, but I'm sure we can think of something. If they're staging it in the plaza, there's bound to be an announcement beforehand. Which means if we can... Snake Eyes! They've got us surrounded! Damn! I knew we shouldn't have trusted. Save it! In position, everyone! Repel them! Use us, Menek. We've got your back. No. You need to get out of here now. Rinwell, you know what to do. Underground waterway to the rear. On it. But... No discussions. You didn't make it this far for it to end here. We'll be fine. We just have to buy you a little time. I'll send word later. Now get going already.
So this passage runs beneath the whole city, huh? Pretty clean for a Danon sewer. Are you sure it's safe down here, Rinwell? It's our emergency evacuation route, so it should be. You sure it's as secret as you think? We can use this chance to clear the way for Menek and the others when they follow. Let's go. Enemies show up the moment we do. Are we the reason for it? We can puzzle over it later. We gotta run. Okay, dann gucken wir uns noch das hier an. As if it wasn't weird enough getting into the city through that hole. Why are there so many passages like this around Cisloden? And it doesn't seem like the Snake Eyes use them to get around without being detected either. Yeah, they don't look like ruins. Do you have any idea, Rinwell? These passages are sewers. They're underground so the water doesn't freeze, but they're not really unusual in big cities like this one. Really? Is there nothing like these back in Calaglia? Not as far as I know. In Calaglia, anything they wanted to get rid of, like waste or garbage, was simply burned. Including the bodies of dead slaves. I'm not sure why they did that. Maybe it was another way of getting astral energy out of them. Sorry, that took a dark turn, didn't it? Okay, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Und im nächsten Part fliehen wir aus Calaglia, aber wir müssen natürlich noch Zephyr retten. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder von Let's Play Tales of Arise hier in Cisloden. Bis dahin wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Ich speichere jetzt auch hier. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss.